Okay, first of all, tell me, are the voice and screen clear? All okay? Yes, all okay? Good. So, a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Yes, good morning. Good morning, good morning. Yes, yes. Yes, good morning to all of you. Good morning, Arsh, Manali, Prasad. Good morning, everyone. Good morning, Isha. Good morning, Sarth. Good morning, Vidula. Everyone, good morning. Let everyone join. Fine. Just give me a second. जरा ड्राय व्हायच्या आधी जरा पुसावं लागेल त्यावेळी ठीक आहे मॅथ्स कोण आहे कोण आहे आपल्या मॅथ्स आज ना मॅथ्स लेक्चर झालं की काय करायचं आपण घ्यायचं पुसायचं तुम्हाला काय अडचण नाही ते वाळल्यानंतर जरा लवकर जात नाही तोपर्यंत मला सांगा जो प्रश्न मी ऑनलाईन विचारतो तो तुम्हालाही असतो तुम्ही त्याचा रिप्लाय द्यायचा आहे तुम्ही सगळ्यांनी एका सुद्धा रिप्लाय दिला तरी चालेल नो प्रॉब्लेम बरं तुम्ही ऑसिलेशनचा एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायला सुरुवात केली का केली ना ऑनलाईन वाले पण रिप्लाय करा नंतर चॅट वाचेल मी झालं एक्सरसाइज सुरुवात केली सगळे एक्सरसाइज सॉल्व्ह करा त्याची काही अडचण नाही जास्त क्वेश्चन्स नाहीये चांगले चांगले क्वेश्चन्स आहेत पण सगळे क्वेश्चन्स तुम्हाला सुटतील एक दोन टाईपचे क्वेश्चन्स असतात आणखी ते एक दोन टाईपचे ॲडिशनल क्वेश्चन्स आपण मे बी आपलं जे आफ्टरनून सेशन आहे ना त्या आफ्टरनून सेशनमध्ये इथं क्वेश्चनचे आणखी काही टाईप्स ऑसिलेशनचे डिस्कस करू आपण नो प्रॉब्लेम So now we will move on to the next topic. Okay, today we will be moving on to the next topic. तोपर्यंत तुम्ही काय करायचं टेक दी 10 days टाइम कालपासून डेज काउंट करायला हरकत नाही आफ्टर 10 days there will be exam of what exam of SHM SHM ची एक्झाम असते अगदी व्यवस्थित टॉपिक प्रिपेअर करा हे सगळे क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्झाम मध्ये सुटले पाहिजे should we come college to get signature after completion of homework yes you can of course you can why not 7th Jan okay 7 जानेवारी ही तारीख आली टेस्ट किती आली आहे 7 जानेवारी ठीक आहे आज किती आहे 30 30 31 चे सगळ्याचा विचार करून yes Advait I got your PDF I have seen that I will check that and then I will send the reply मला ती वाचावी लागेल बघावं लागेल आतून फाईन सो 7th January टेस्ट आज तारीख किती आहे सो 30 31 आणि ते 7 दिवस आणि कालचा 1 दिवस ओव्हरऑल 10 days ओके 7th Jan फाईन so you have enough time to complete the homework of any subject okay आता सायमल्टेनियसली सगळ्या सब्जेक्टचा स्टडी करायला सुद्धा काही हरकत नाही कारण sufficient amount of time if you decide you can I know that you can complete that in 2 or 3 days but give sufficient amount of time to each and every subject and its homework and its exercises okay
Fine. So the topic, sir, I'm reading the same chat again. Fine. So what is the next topic? The next topic to the waves. The next topic to the oscillations is waves. Okay. In the module, you can refer to the page number 156. This is another interesting topic in the physics. Waves. Write down heading. Page number 156. If you are referring to the module. Okay. So shall we start now? करूया सुरुवात. चला बघा, ऑसिलेशन टॉपिक संपला आपला. एक एक टॉपिक संपत चाललाय आणि क्लिअर पण व्हायला पाहिजे. तुम्ही त्याचं एक्सरसाइजेस एमसीक्यू सगळे सॉल्व करायचे. फाईन. आता फक्त एमसीक्यू वरती जास्त फोकस करा. वेव्स. आता वेव्ह म्हणजे काय आहे माहिती का आपल्याला? व्हॉट इज वेव्ह? In the universe, if we classify universe into two things, बघा इंटरेस्टिंग काहीतरी सांगायला पाहिजे. If we classify universe into two things, then everything, each and everything will be classified as either a matter or a wave. कुठली गोष्ट सांगा चला. I will tell you whether it is wave or matter. Yes or no, reply in the chat box. Each and everything in the universe, if you want to classify each and everything, it can be classified either as a wave or as a particle. Particle means matter. Either as a wave or as a matter. So in the universe, there are only two things. What are those two things? Waves and matter. Okay. मग त्या मॅटरला कधी पार्टिकल म्हणावं लागेल, कधी बॉडी म्हणावं लागेल. मग पार्टिकलचे बिहेवियर, मग बॉडीचं बिहेवियर, बॉडीची रोटेशनल मोशन, पार्टिकलची सर्क्युलर मोशन आणि ऑल दोज थिंग्स. ओके. सो वेव्स हे काहीतरी इंटरेस्टिंग आहे. आजपर्यंत आपण वेव्स विषयी काहीही स्टडी केलेला नाही. आतापर्यंत तुम्हाला जेवढं काही शिकवण्यात आलेलं आहे, एव्हरीथिंग वॉज रिलेटेड टू व्हॉट? एव्हरीथिंग वॉज रिलेटेड टू मॅटर. हाऊ द ऑब्जेक्ट बिहेव्स. व्हेन आय से ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज अ मॅटर. ऑब्जेक्ट म्हणजे काय? अल्टिमेटली तो मॅटर. मॅटरला ऑलवेज मास असतं. मॅटर ऑलवेज हॅज अ मास. येस ऑर नो? मॅटर ऑलवेज हॅज अ मास. ओके. सर क्वांटम मेकॅनिक्स काय विचारावं लागलंय सायन्स? तुला काय म्हणायचं आहे? फक्त क्वेश्चन मार्क आहे तिथे. आय एम नॉट गेटिंग इट. सोड आता सोड. आपण क्वांटम मेकॅनिक्स शिकत नाहीये. Will this chapter help us in understanding SHM better? SHM understand केलेली असेल तर waves कळणार आहे. SHM is a basic of waves. आपल्याला सगळेच टॉपिक स्टडी करायचे आहेत. SHM च पहिल्यांदा व्यवस्थित समजून घ्यावी लागेल. जी आपण in detail, in depth. If you count the number of lectures of SHM, I think they are the highest number of lecture for any topic we have given. Yes or no? सगळ्यात जास्त तेच असतील. कारण SHM वरती जेवढा तुम्ही भर द्याल तेवढा वेव्ह नावाचा टॉपिक सिंपल होतो. आता वेव्ह म्हणजे काय हळूहळू समजून घ्यायचा प्रयत्न आपण करायला लागलोय. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काहीतरी आहे वेव्ह नावाचं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेव्ह. काय काम आहे? वेव्ह काय असते? वेव्ह कशी ट्रॅव्हल होते? वेव्हकडे एनर्जी असते का? वेव्हकडे वेलॉसिटी असते का? ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न वन बाय वन. फाईन. सो हॅव यू सीन द वेव्ह ऑन अ स्ट्रिंग? सपोज देयर इज अ rigid support like this, okay, and there is a string like this. One end of the string is tied to the rigid support, another end is is in your hand, and of course there should be some tension in the string. This string should not slacken like this. Slacken nahi wala pahiye, okay? It should not bend. There should be tension in the string as well. And if you give a small jerk on this string, ha end tumcha hatat hai, just lift it and pull it down. So give a small jerk. You will observe a pulse is created on the string.
and this pulse travels in the forward direction. After some time, pulse will be observed here. After some time, pulse will be observed here. After some time, pulse will be observed here. So, something was traveling over that string. Something was traveling over that string. That something is nothing but the wave on the string. That something is nothing but the wave on the string. Up to this point, discussion clear? Everyone replying in the chat box. इथपर्यंत डिस्कशन क्लिअर झालं. सो आता आपण काय डिस्कस केलं, वेव्ह ऑन अ स्ट्रिंग. ओके, ऍट अ टाइम की तुम्हाला पल्स इथं दिसेल. ऍट सम अनदर इन्स्टन्स इफ यू क्लिक अ फोटोग्राफ, all other things will be upside and the pulse will be observed here. After some next time, if you take a photograph, all other pulses will be upside and the pulse position will be this. Means actually string is अशी झालेली असते. So this is wave on a string. Fine. Right now we are able to talk because of traveling of sound waves from the source to the listener. I am the source of the sound waves. I am producing the sound. Okay, and that sound is traveling in the medium called as air, and it is reaching to the listener. And when the sound waves are incident on the ear of the listener, the ear of the listener understand how to interpret it. त्याचा अर्थ कसा काढायचा ते त्या कानाला माहित आहे, बरोबर का? पण मध्ये काय झालं, in between the medium there was sound wave which was traveling from listener, which was traveling from source to the listener. So sound हे पण काय आहे? Sound is a what? Sound is what? Sound matter आहे का? Is sound an object? Is sound an object? No. If it is not object, then it must be a wave, because anything in the universe can be classified into two things, either as a matter or as a wave. So sound is a wave. Light is a wave. So light is also a wave. Sound is also a wave. Fine. Can you give me any other example of wave? I have given 3 examples. Wave on a string. Wave on a string, that pulse was traveling in the forward direction. So something was traveling on that string. The string वरती काहीतरी पुढे चाललं होतं. Something was definitely traveling on the string. That was called as a string wave. Waves of sea, yes. समुद्राच्या लाटाच्या काय? Those are also waves. If you throw a stone in the still water, suppose there is a pond or a lake, and there is a still water, शांत पाणी. Okay. आपण काय करतोय, दगड घेतोय आणि फेकतोय. So what happens when the stone hits the water surface? The waves are created on the water surface and they travel away from the source where they were produced. जिथं तो स्टोन ज्या वॉटरला सरफेसला हिट करणार आहे, that point will be the source of the wave, and from that source the waves will travel in all possible direction on the surface of the water. So waves, X-rays, ultraviolet rays. Many contradictions about light. अंश जरा थांब ना. Many contradictions about light. याचा अर्थ लाईटला मॅटर पण म्हणता येते, लाईटला वेव्ह पण म्हणता येते, हे तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करायला लागलाय. We are saying light is a wave. Take it. Light is a wave. For time being, light is a wave. Sir, heat is a wave. हीट वेव नाही आहे बघा. हीट ही एक फिजिकल क्वांटिटी आहे. हीट काय आहे? फिजिकल क्वांटिटी आहे. फॉर एक्झाम्पल असं विचारल्यासारखं झालं, सर हाईट वेव आहे की मॅटर आहे? हाईट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. जस्ट लाईक दॅट हीट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. हीट वेव आहे का? तर बघा हीट वेव नसेल. हीट काय असेल? हीट इज जस्ट अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, एनिथिंग विच कॅन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फाईन. एअर वेव आफ्टर ब्लास्ट, ती सुद्धा एक साऊंड वेवच आहे. जेव्हा ब्लास्ट होतो एअरमध्ये ब्लास्ट होतो, फार मोठा आवाज ऐकायला येतो. इट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर वेव. व्हॉट एव्हर, साऊंड वेव म्हणजेच प्रेशर वेव. ओके, साऊंड वेव म्हणजेच बाळांनो प्रेशर वेव, दुसरं काही नाही. फाईन.
Now we have few examples of wave with us. Wave on a string, sound wave, light waves, X-rays, gamma rays, and other things. Okay, those things we have. Just give me a second. Just give me a second. Fine. Frequency of radio. Frequency पण एक physical quantity आहे. Frequency ही वेव आहे का? Frequency is a physical quantity. Radio waves असं म्हणू शकता. There is something called as radio waves, microwaves, infrared waves, ultraviolet rays or ultraviolet waves, visible waves or visible light, X-rays, gamma rays, Wi-Fiच्या ज्या काही वेव्स आहेत त्या सगळ्या ज्या काही वेव्स आहेत त्या सगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत. ओके, स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न what is called as wave, and after learning this topic you will be entirely able to identify which is a wave, which is a matter, and which is a physical quantity. Frequency wave असते का? Wave ला frequency असते. There is a frequency for a wave, there is a time period for a wave, there is a velocity for a wave. All these things, frequency, velocity, wavelength, amplitude, intensity, या सगळ्या बाळांनो physical quantities आहेत. Physical quantities मला wave म्हणून सांगू नका. ओके, physical quantities मला wave म्हणून सांगू नका. Fine. So let us try to write something about waves. आता wave विषयी लिहायला सुरुवात करूयात. हळूहळू आपल्याला wave म्हणजे नक्की काय आहे समजायला चालू होईल. Wave कशी डिफाइन केली आहे बघा. Everyone write along with me. Wave or wave is a disturbance. Wave is a disturbance which travels in a medium, and carries energy and momentum. Okay, let it be part of the definition. And it carries energy and momentum from one point to another. All right, from one point to another. Okay. From one point to another. So wave म्हणजे काय आहे? So wave is a disturbance. एका ठिकाणी तो disturbance तयार होतो at one point and it travels to another point. And while traveling, what it does? It carries energy and momentum. Yes, this was a source. Here we created some disturbance. Of course, to create that disturbance, we have to impart energy in the system. System la energy आपण दिली and we created one disturbance. That energy and that momentum will travel like this. Okay, so the wave on the string has definitely carried energy and momentum with it from this point to this point. Okay, so wave म्हणजे काय आहे? Formal definition काय आहे waveची? Wave is a disturbance which travels from one point to another point, and while traveling it carries energy and momentum with it. Okay, so जेव्हा मी बोलायला लागलो, you are directly listening to me. It means that whatever energy your ear is receiving, that energy must be produced by someone. So that energy is being produced by me as a source. Source is producing that energy, and that energy is being carried to the listeners with the help of a mechanism called as a wave. हे काय आहे? एक mechanism आहे. ज्या mechanism मुळे आम्हाला काय करता येतं? Energy and momentum transfer करता येतं. So wave is a mechanism which with the help of which we can transmit energy and momentum from one point to another. Okay, समजलं का?
Of course, there are other mechanisms as well. For example, इथं समजा एक ऑब्जेक्टच आहे जो ऑसिलेट व्हायला लागला. हा ऑब्जेक्ट ऑसिलेट व्हायला लागला म्हणजे त्याच्याकडे एनर्जी आणि मोमेंटम आहे. You can directly transfer this object from this point to this point. आधी एनर्जी या पॉइंटला आणि या पॉइंटला मोमेंटम होता, नंतर या पॉइंटला आला. So to transfer energy and momentum, you can directly transfer matter. मॅटर पण ट्रान्सफर करता येतो ना. एका पॉइंटचा मॅटर उचलून दुसऱ्या पॉइंटला एनर्जी ट्रान्सफर झाली. But wave is a mechanism in which matter is actually not transmitting. मला सांगा, स्ट्रिंगचा हा पार्टिकल उठून इथं गेला का? स्ट्रिंगचा पार्टिकल तिथेच आहे. इथला पार्टिकल इथंच, इथला पार्टिकल इथंच आहे. All the particles are not leaving their positions, but still they are transmitting energy from one to another. हा एनर्जी त्याला देतो, हा एनर्जी याला देतो. Everyone is transferring their energy. Fine. And in this way wave is traveling. So actual matter transfer is not involved. Actual matter transfer is not involved. So wave, can radiations also be considered as waves? Yes, radiations are waves. Now what are the types of radiations and all those things we will learn afterwards. There is a topic called as radiation in the physics. So there we will learn. So wave is something, or wave is a mechanism which allows us to transfer energy and momentum from one point to another. Okay, that too without actual transfer of matter. मला सांगा, इथं जी काही एअर आहे, ही एअर तुमच्या कानापर्यंत येते का? नो. इथं जे मीडियम आहे ती इथंच आहे. But somehow there is some mechanism. ती wave travel कशी होते आणि एनर्जी पुढे पुढे कशी जाते, that we will learn later. But right now there is a wave, sound wave, which is able to travel in the medium called as air, and it is transmitting energy and momentum, or transferring energy and momentum from one point to another. Okay. So can you distinguish between the waves which require medium for their transfer and which do not require medium for their transfer? For example, let's say sound waves. Tell me whether these waves require medium, or if the medium is not there, even it is okay, it can be transferred. If the air is absent here, will you be able to listen to me? In the chat box as well, you can reply me. Air नसेल तर possible है? If there is no air, will that be possible for the sound to travel? No, sound waves require medium. Sound waves travel faster. Okay, travel faster, kashat faster and kashat slower, that we will learn later, because that will be related with the speed of a wave. Kashat जास्त kashat कमी, त्याचा जरा वेगळा विचार करावा लागेल. But in general, if the air is absent, air नसेल तर sound wave travel will का? नाही. So if we are in the vacuum, of course let's say we have oxygen cylinders with us, or assume a hypothetical situation in which humans do not require oxygen. Okay, and if the vacuum is in between the two humans and they are talking to each other, what will happen? What will happen? Nothing will be heard. Okay, एक जण बोलायचा प्रयत्न करेल, त्याचे फक्त ओठ हालताना दिसतील, पण दुसऱ्याला काहीही ऐकायला येणार नाही. फाईन. सो व्हॉइस येणार नाही, काय, वी कांट हिअर एनिथिंग. ओके, आवाज प्रोड्यूस करायचा प्रयत्न केला जाईल, प्रोड्यूस होईल, पण ट्रॅव्हल होणार का? नाही. सो साऊंड वेव्स रिक्वायर मीडियम. So waves ची definition झाली. Waves can be classified into two types. The waves which require medium and the waves which do not require medium. In the vacuum, there is absence of everything. There is nothing is present there, but still we can see. ओठ हलताना दिसतायत ना? ओठ हलताना दिसतायत ना? ओठ हलताना दिसतायत. मग ते कसं काय दिसलं? ते कसं काय दिसलं? Because of light waves. Because of light waves. It means that light can travel without medium. There is no need of medium for light transfer, for the travel of light.
If there is medium, it is okay. Light can travel in the air also. It can travel in the glass also. It can travel in the metals as well. फार जास्त डेप्थ जाणार नाही. आता भिंतीमधून फार जास्त लाईट जाणार नाही, कारण ती ओपेक आहे. मग त्या केसमध्ये जाणार नाही. पण इन जनरल मीडियम असू दे किंवा नसू दे, लाईट कॅन ट्रॅव्हल थ्रू अ मीडियम. As well as if there is no medium, it is okay. Light can also travel through the vacuum. So for light, it is okay to have a medium or absence of medium. Medium असू दे नाही तर नसू दे, लाईटला फरक पडत नाही. It is capable of traveling. Fine. So basically, is there requirement of medium for transfer of light, for traveling of light? No. Basically, there is no requirement of medium. असलं तर चालतंय की नाही? ग्लास असले चालेल की नाही? If there is a glass, this is a glass. The windows are made up of glass and light is coming from those windows. So actually it is first hitting the glass, it is traveling through the glass, and then it is entering in the room. Fine. So light can travel through the medium as well, it can travel through the vacuum as well. So there is no such requirement of medium. So waves can be classified into two types. Basic two types of waves. Depending upon requirement of medium, criteria is requirement. Just keep on writing along with me. Today we will cover the basics. Requirement of medium. The criteria of classification should be written like this, and then we have to write the classification. Requirement of medium. If the medium is required, and if there is no requirement of medium, not required. If the wave requires medium for its transfer or travel, then those waves are called as mechanical waves. Those waves are called as mechanical waves. Fine. And if the waves do not require material medium for their transfer, medium म्हणतात किंवा जरा फिजिक्स मधला शब्द फिजिक्सची लँग्वेज वापरली तर मटेरियल मीडियम. नॉट रिक्वायर्ड असेल तर त्या वेव्सना म्हणतात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. बेसिकली नॉन मेकॅनिकल वेव्स म्हटलं पाहिजे. नॉन मेकॅनिकल वेव्स. नॉन मेकॅनिकल वेव्स म्हणजेच त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत. In this topic, we will not see any point related with electromagnetic waves or non-mechanical waves. हा point आपण स्टडी करणारच नाही आहे. There is a separate topic for this. For this there is a separate topic. For this there is a separate topic, and it is current topic. आता जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये फक्त कुठल्या वेव्ह स्टडी केल्या जातील बा? मेकॅनिकल वेव्ह स्टडी केल्या जातील. Okay, only mechanical waves will be studied and taught in this topic. Fine. So forget about everything else and just focus on this mechanical waves. So wave on a string requires string as a medium. String पाहिजे ना तिथं, तर ते ट्रान्सफर होणं पॉसिबल आहे. ओके. Sound waves require medium for their transfer. Sound waves require medium for their transfer. So they are also the mechanical waves. So waves which require medium for their transfer are called as mechanical waves, and waves which do not require medium for their transfer are called as non-mechanical waves. Fine. Now forget everything about non-mechanical waves. That will be studied later. सगळं एका वेळी स्टडी करणं काय पॉसिबल नाही. Okay. So what is possible? One part at a time. So mechanical waves. Now mechanical waves can be further classified into two types. Mechanical waves, it can be classified into two types. The criteria is mode of vibration. Okay. Or simply direction of vibration. Simple language मध्ये mode of vibration मोडा आणि simple language मध्ये direction of vibrations of particles. Directions of vibrations of particles. This is the criteria of classification. हळूहळू लक्षात येईल. हळूहळू समजून घेऊयात आपण. Fine. So actually when wave travels,
Actually, when a wave travels in a medium, now we are focusing only on mechanical waves. Okay, forget about waves which do not require medium. त्यांचा विचार करूच नका. ती सेपरेट शिकूया. आता फोकस करा. Waves which require medium. Let's say we have a string like this. Let's say we have a string like this. It is connected to rigid support at one end, and we have held the second end of the string in our hand, and we are constantly moving this point up and down, up and down, up and down. So this is the source where the waves are being produced. We are constantly moving this point up and down, up and down. So at an instance, if you take a photograph, you may observe it like this. At say next instance, you may observe it like this. तो थोड़ा सा पुढे गेलेला असेल. Just try to observe. At a very next instance, you may observe it like this. फोटो घेतला, त्या इन्स्टन्सला फोटो घेतला, असं पण दिसेल. फाईन. नाव मी काय करते बघा, आता इथं कॉन्स्टंटली मोशन करत नाही, कारण कॉन्स्टंट मोशन केले की इथं कॉन्स्टंटली तुम्हाला अप डाऊन असं कॉन्स्टंटली दिसायला सुरू होईल. मी काय करते बघा, लेट मी कंप्लीट ओनली वन ऑसिलेशन or let me complete half oscillation, a small jerk. Small jerk will be something like this. Move up and then down. Up and down. त्याला pulse म्हणायचं. Up and down. It means that this particle has moved to its extreme position, then it again came back to its mean position. Up and down. So all particles. थोड्या वेळाने काय बघा, हा वरती जाऊन परत तिथं चाला. हा पार्टिकल कुठे गेलाय आता, टॉपला गेलाय. हा जो काय पुढे असलेला पार्टिकल आहे हा अजून हल्लाच नाहीये, बरोबर. थोड्या वेळाने ही वेव्ह पुढे गेलेली असेल, फक्त ऑब्झर्व करा, हळूहळू लक्षात येईल. सो हा पार्टिकल जो आधी टॉपला गेला होता तो आता बाळांनो खाली आलाय. हा पार्टिकल आता इथे टॉपला गेलाय. हीच पल्स थोड्या वेळाने पुढे दिसणार आहे. द सेम पल्स विल बी ऑब्झर्व्ड हियर. This point will be now at its top and this has came down. परत तो खाली आला आहे. After some time, the pulse will be observed here. This particle will be at its top, extreme, and this particle has came down. Again, the pulse will be observed like this. This particle is at its top, and this particle has came down. बरोबर ना? Again, the pulse will be observed here. It means particle is here, so it has came down, and this particle has moved up. So, can you observe? या पार्टिकलला काय केलं आपण, अप डाऊन. पुढच्यांना कसं कळालं अप अँड डाऊन करायचंय. पुढचे पार्टिकल अप डाऊन, प्रत्येक पार्टिकल अप डाऊन करायला लागलाय. सो यू गेट अ फिलिंग. तुम्हाला असं फिलिंग येतं की समथिंग इज ट्रॅव्हलिंग. Actually, is any particle traveling? Actually, हा particle चाललाय का पुढं? Everyone reply me in the chat box. Is this particle moving in the forward direction? No, particles are not moving. What is happening is they are simply moving up, down. So particles are performing oscillations. And you get a feeling that the pulse is traveling. Definitely something is traveling, and that something is wave. Actually travel definitely व्हायला, पण particle तर travel होत नाहीये. The direction of vibration of particle is like this, up, down. So direction of vibration of particle is vertical, and the wave is traveling in the horizontal direction. Wave तर rightward चालली आहे, आणि vibrations कसे व्हायला लागले, vertical. What is angle between direction of vibration and direction of travel of wave? Everyone reply me in the chat box. What is angle between direction of vibration of particles of the medium and direction of traveling of wave? Correct. All of you are giving the correct answer. पटकन सांगा. हे समजू दे. हे समजल्यानंतर नेक्स्ट स्टेपला उत्तर आहे. आज सगळे बेसिक्स समजून घ्यायचे.
What is समजलं काय समजलं सगळ्यांना? Everyone reply me in the chat box. All of you are now giving the correct answer. Particles are not moving anywhere. They are actually performing oscillations, and we are getting a feeling like this. आधी पल्स इथं दिसली, थोड्या टाइम नंतर परत फोटो काढा, इथं दिसेल, आणि परत फोटो काढला, इथं दिसेल. सो आपल्याला असं फिलिंग येते की समथिंग इज ट्रॅव्हलिंग बिकॉज वी ऑब्झर्व दॅट पल्स इज ट्रॅव्हलिंग. असं दिसतं ते, असं पुढे पुढे जाताना दिसतं. ऍक्च्युअली नथिंग इज ट्रॅव्हलिंग देअर. Actually, particles are moving only up and down, up and down. So particles are oscillating. So particles are oscillate व्हायला लागलेत. Direction of oscillation is vertical and direction of travel of wave is horizontal. So angle between them is 90. So direction of vibration of particles is a perpendicular to direction of travel of wave असेल. Perpendicular to direction of travel of wave असेल. तर अशा टाइपच्या वेव्हजना बाळांनो म्हणतात ट्रान्सव्हर्स वेव्स. Such waves are called as transverse waves. You know this name already? You know this name? You know this term already? माहित आहे काय ऑलरेडी? अशा टाइपच्या वेव्हजना काय म्हणतात? ट्रान्सव्हर्स वेव्स म्हणतात. So is this point clear to all of you? When to call a wave as a transverse wave? Everyone reply in the chat box fast. वेव्हला ट्रान्सव्हर्स केव्हा म्हणायचं? पार्टिकलचे व्हायब्रेशन्स आणि डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हल ऑफ वेव्ह एकमेकांना बाळांनो परपेंडिक्युलर पाहिजे. व्हायब्रेशन्स असे आहेत वर्टिकल आहेत and direction of travel is horizontal, so angle between them is 90, so the wave will be called as a transverse wave. Everyone reply me in the chat box fast. इनिशियल लेक्चर मध्ये तुम्हाला जरा जास्त रिप्लाय करावे लागतील कारण बेसिक्स अंडरस्टँड होईपर्यंत मला तुमचे रिप्लाय घ्यायचे आहे. त्यानंतर काय क्वेश्चन्स आन्सर्स आणि फॉर्म्युले आणि डेरिव्हेशन्स तेवढंच आहे. इथपर्यंत समजलं? गुड, फाईन. देयर कॅन बी अनदर टाइप ऑल्सो. इथं व्हायब्रेशन्स कसे आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. आता आणखीन एक गमत, आणखीन एक डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन असू शकते. दॅट कॅन बी अ पॅरलल. ओके, परपेंडिक्युलरचा विचार समजला आम्हाला की पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटिंग परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हल ऑफ वेव्ह. देयर कॅन बी अ केस लाईक दिस. There can be a case like this. Let's say there is a clock, okay, and let's say that clock is producing the sound waves. The clock is producing the sound waves, okay, and when the sound waves are produced by the clock, what is happening? Let's say तुम्ही झोपलेला आहात आणि ते अलार्म वाजवायला लागले. दिस इज अलार्म. सकाळी किती वाजता उठता तुम्ही? 7:59 उठतोय कारण 8ला क्लास असतो. फाईन. सो दिस इज 7:59 and it is alarming.